Good morning, everyone. I'm Mr. Samer. I'll be your English teacher today. And we are starting our first important grammar lecture concerning those taking the SAT and the EST and the ACT syllabus. We're going to start with subject-verb agreement. This is a very important topic. It's a bit difficult to understand in the beginning, but follow along and you should be just fine. All right, welcome all. Today we're starting the subject-verb agreement, and this is lesson 1 for the EST grammars. This is very, very important, and a lot of people make a lot of mistakes in doing the subject-verb agreement. When we talk about subject-verb agreement, we have to first understand basic terms, okay? So the first thing you need to know is, what is a subject? ما هو السبجect? The subject of any sentence is the noun or the pronoun that indicates what the sentence is about. يعني هو أصل الموضوع نفسه. When we talk about the subject, هو ده الشخص أو الموضوع. أي جملة has to have a subject. The subject is the thing or the person, the noun or the pronoun that indicates what the sentence is about. To make it easy, give you an example. Muhammad is walking to the store. Muhammad is a noun. Muhammad is the subject. الموضوع عن مين؟ عن محمد. Okay? So the first part in a subject-verb agreement is, what is the subject? Subject هو مين هو الشخص. بنتكلم على مين في الجملة المفيدة. So that's called the subject. Now the second part of the sentence says verb. Verb. تعال define verb. A verb is the action of the noun or the pronoun. The action of the noun or the pronoun. بالعربي البلدي كده الفعل. الفعل. So subject is the noun or the pronoun, والverb هو الفعل. These two have to agree. They have to agree. وهنوصل يعني ايه agree. يتفقوا على ايه بالظبط يعني. طيب, a reminder بقى. Remember, subject-verb agreement is commonly tested using is, are, was, were, and has, have. Now, the reason why we use these to test the subject-verb agreement is because these are single and plural. Single and plural. وهنفهم ليه دلوقتي كمان شوية. Just remember this, that the agreement is commonly tested by using is, are, was, were, and has, have. If these words are underlined, check for subject-verb agreement. طيب. What is بقى ايه موضوع الagreement ده؟ ايه الاتفاقية دي؟ Agreement. All subjects and verbs must agree in number. All subjects كل المفعول بهم كل المحمدات في الجملة and verbs والأفعال must agree in numbers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجملة ما تبدأش singular، يعني ما يبقاش محمد شخص واحد وتكلم لي في الverb على مجموعة verbs، لأن الverb and noun can all be either singular or plural. So if you have a sentence using one subject, the verb has to also be singular. Sorry. Okay, this is known as the subject-verb agreement. The subject and the verb have to agree in number. The subject is singular, the verb لازم يبقى singular. The subject is plural. وهنديكوا أمثلة تفهموها عشان تبقى أسهل شوية. The verb also has to be plural. طيب. Next up, we have to understand what a preposition is. عشان نكمل نفهم ال subject-verb agreement. What is a preposition? Any word in, at, of, for, to, among, over, under, in between, أي حاجة that indicates a relationship between a noun and another part of the sentence. حلوة أوي الكلمة ده. That indicates a relationship between a noun and another part of the sentence. So أنت دلوقتي عندك الnoun. Noun هو subject. Noun أو pronoun محمد هو subject. طب محمد بيعمل إيه؟ ده الverb. طيب عشان نربط محمد بالverb we need a preposition. نربطهم ببعض. زي in, at, of, for, to, below, under, between اللي انت عاوزه. والمثال السهل كده محمد is in the car. فين محمد؟ He is in the car. محمد is at school.
تمام؟ تمام؟ So there you have the subject and the verb والترابط بينهم, the preposition. Okay? تمام. بعد كده we have the prepositional phrase. كلمة بايخة كده. ده هنا في بقى موضوع كبير. Prepositional phrase. Any phrase. Any phrase. Phrase يعني جملة قصيرة. Any phrase. زي in the house, at the mall, to the store, for a jog. طبعا انتم ملاحظين ان دي مش جمل صحيحة. دي phrases. دي مختصرات جمل. In the house, at the mall, to the store, for a jog, under the table. That begins with a preposition. بدأ بpreposition. قلنا prepositions هم يعني زي in, at, to, for. بدأ بpreposition and ends before the verb. Ends before the verb. يعني قبل الverb ما يجي بدأ بpreposition. تمام؟ اسمه prepositional phrase. A prepositional phrase. طب ده ايه موضوع ده يا مستر بالسبجكت فيرب agreement؟ Why are you telling us this؟ اقول لك why. تعالى لي بقى. Eliminate all the prepositional phrases. Eliminate نلغيهم. امال انت بتقولها لنا ليه يا مستر؟ اقول لك why. The subject will never be a prepositional phrase. The subject محمد حسين علي هبة will never be a prepositional phrase. عمره ما هيكون prepositional phrase. The prepositional phrase contains extra details that often mislead the reader. يعني الجملة دي فيها معلومات زيادة. اوكي جميل جدا, ولكن للأسف كتير جدا الجملة دي بتلخبط اللي بيقرأ. اوبا ده كلام كبير. كلام كبير. يعني الجملة دي بتلخبطني يا مستر. ليه؟ Prepositional phrases contain extra details. Extra details that often mislead the reader. mislead. كلمة mislead يعني يوجهك غلط. GPS خربان يعني. فما يتوهك عن ال subject verb agreement. يبقى الحل ايه؟ crossing them out. crossing them out makes it easier to identify the subject. ده كلام كبير قوي. So you eliminate the prepositional phrase makes it easier to identify the subject. تعال اوريك ازاي. خد عندك. The cars in the lot are clean. The cars in the lot are clean. بص بقى اللخبطة. Cars subject, وطبعا cars plural, مش فاهم معاها s يعني مجموعة عربيات. الprepositional phrase اهو in the lot, جوه المكان الخزين in the lot, لكن lot هنا singular. lot هنا singular. فدي ممكن تتوهك عن الverb. والهنا are plural. ليه plural؟ لأن الcar هو السبجكت. لكن ممكن تلاقي نفسك وانت بتقرا كلمة زي دي تلاقي نفسك بتقول ايه؟ The cars in the lot is clean. ناس كتير جدا هتكتب الجملة دي The cars in the lot is clean. وهي الجملة الصحيحة The cars in the lot are clean. طيب ازاي انا اسهل على نفسي to identify اعرف فين السبجكت في الحوار ده؟ The cars in the lot are clean. Cross out شيل in the lot. الغيلي دي. This is a prepositional phrase كده بتديني تفاصيل اكتر العربيات واقفة فين, بس I don't need it عشان الجملة تبقى صحيحة. Take it out هتفضل لك The cars are clean. The cars are clean. In the lot is the prepositional phrase. صحيح ما فيهاش حاجة غلط ولكن ممكن تلخبط. So in order to find the subject, remove this. هتلاقي السبجكت وضحت قدامك قوي اهو. The cars. وcars طبعا plural for the cars are clean. خد عندك المثال اللي وراه. One of the girls is visiting. Immediately كده هلاقي اللي يقول لي ايه ده؟ One of the girls are visiting يا مستر. ليه is visiting؟ One of the girls are visiting. صح انت هتقول لي كده لان it sounds correct. لان girls is plural. بس المشكلة هنا ان girls is not the subject. Of the girls the prepositional phrase. One هو السبجكت. One هو السبجكت. بس girls هي اللي هتلفت نظرك. تعال نبص على الجملة لو شلنا بقى prepositional phrase. One of the girls is visiting. Cross out of the girls. الغي لي of the girls. بقت one is visiting. One طبعا singular
فis و1 agreement، يبقى subject verb agreement هنا مظبوطة. يبقى لما شلنا ال prepositional phrase of the girls وضحت مين السبجكت. لأن لو شفت الجملة دي as it is كده one of the girls is visiting ممكن بسهولة تفتكر إن girls هو السبجكت. أوكي؟ تاني حاجة بقى eliminate all interrupters. eliminate all interrupters. يعني ايه interrupters؟ The subject will never be an interrupter. السبجكت اللي هو قلنا عليه قبل كده محمد هنستخدمه كمثال بهدلناك يا محمد معانا شوية will never be an interrupter. يعني ايه interrupter؟ An interrupter contains extra details that often mislead the reader. الله ده نفس الكلام بقى بتاع prepositional phrase. extra details اللي بيلخبطني. ايه الموضوع ده؟ Crossing them out makes it easier to identify the subject. يبقى نفس الموضوع هنا. نفس الموضوع، حاجة بتديني معلومات زيادة في الجملة لكن تلخبطني عن السبجكت. واديك مثال يعور. Patrick, in addition to Tom and Mark, is coming to the reception. 3000 شخص هيقول لي الجملة دي غلط، المفروض يا مستر باتريك in addition to Tom and Mark are coming to the reception. أقول لك لا الجملة صحيحة زي الفل. أنت اللي ملخبطك in addition to Tom and Mark. لأن السبجكت مش توم اند مارك، رغم إن هم دول اللي واكلين الجملة مش هم دول السبجكت. The subject is Patrick. Patrick is singular. ودول اللي بين البراكتس are the interrupters. دول معطلين الجملة. Patrick in addition to Tom and Mark is coming to the reception. طيب if we cross out in addition to Tom and Mark الغيهم، مش عاوز مع انهم جم الحفلة، يبقى الجملة شكلها Patrick is coming to the reception. Patrick is coming to the reception. طب توم and مارك دول بيحببوا ايه في الجملة؟ ولا حاجة، دول اسمهم interrupters. صحيح they contain extra details معلومات زيادة ولكن misleading to the reader. misleading to the reader. الغيهم and the sentence becomes a lot easier to understand. Patrick is coming to the reception. تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده الموضوع بايخ شوية اسمه tricky singular. tricky singular. السنجلر معروفة مفرد، بس تعال بقى لكلمة tricky. tricky singular معناته a singular word that sounds plural. يعني هي جملة مفرد ولكن في صوت لسانك كده it sounds plural، أو commonly misused as a plural. تستخدم بالغلط على إنها plural. This is known as a tricky singular. singular كده إيه؟ يعني جن شوية. Look out for these tricky singulars المشهورين هم neither, either, everyone, everybody, someone, somebody, anybody, anything, each, anyone, no one, everything, little, and much. صدقني 3/4 الناس بيستخدموا دول كبلورالز وهم في الأصل جمل singular. كفاية ان انت تقول كلمة everybody دي على طول تترجم plural. والله مش كتير، مش everybody دي مجموعة يا مستر. مجموعة but it's actually a singular word. these are known as tricky singulars ودول يلخبطوا أي حد. Let's put them in a sentence. تعالوا نجرب مثال كده. Neither of the twins is sick. لا يا مستر الجملة دي مش مظبوطة، استحالة is sick. twins ده plural. حلو قوي حلو قوي. twins التوأم طبعا plural، هو في twins single؟ is و twins ازاي راكبين على بعض؟ اقول لك راكبين على بعض ازاي. نرجع للقاعدة اللي قبليها، قلنا ايه؟ ان احنا نشيل ال prepositional phrase. twins is not the subject. التوينز هنا مش السبجكت. صحيح هي دي اللي واكله الجمله بس هي مش السبجكت. وتعال اقول لك ليه. neither of the twins دي لو عملنا لها مارك كده اهو بقت a prepositional phrase. cross out of the twins الغيها، هتلاقي السبجكت بقى neither دي زي ما قلنا is singular، ما هو لسه قايلينها اهو tricky singular. يبقى is و neither are correct agreement. يبقى neither is sick كده الجملة. ايه ده كلام كبير قوي. يعني of the twins دي ملهاش علاقة بالجملة. لا ملهاش علاقة بالجملة، دي prepositional phrase.
حاجة كده إضافية كده عشان تلخبطك وتخليك تكتب are بدل is وما تاخدش الدرجة، وإن الله يحب المحسنين. تمام. تعال خد مثال تاني. Neither of the rooms at the hotel is available. أنا نفسي وأنا بقول الجملة بسرعة كده بحس إن إيه ده، is دي بايخة قوي، بتعمل إيه هنا؟ Neither of the rooms at the hotel. الله، طب لازم are هنا يا مستر. No. تعالى تاني نشوف فين ال prepositional phrase. Neither of the rooms. قلنا أي جملة بتبدأ ب preposition وبتنتهي قبل ال verb، أهو هي دي بتبدأ ب preposition وبتنتهي قبل ال verb. This is a prepositional phrase. Neither of the rooms at the hotel is available. شيلها. Cross out of the rooms. مش هي دي ال prepositional phrase اللي عاملة لي لخبطة. شلتها أصبح neither هو السبجكت. neither هو السبجكت. neither زي ما قلنا is a tricky singular، لكن singular يبقى is دي correct. يبقى is correct. يبقى neither is available. neither is available. تمام كده. ده موضوع على فكرة محتاج تدريب جامد. تعالى بقى لابن عمه. tricky plurals. tricky plurals يا دي الحوسة، يعني ما كفناش tricky singulars. now we have tricky plurals. tricky plurals طبعا من اسمها جمل جمع صوتها في لسانك أكنها singular. data, datum, phenomena, phenomenon, media, medium, and criteria, criterion. كل الجمل دي plural، مع ان انا اقول لك ان 99% من الناس بيستخدموهم as singular. خد عندك المثال ده. The data from the computer are on my disk. يا لهوي، الجملة الخربطة دي يا مستر. The data from the computer are on my disk. طبعا كل الناس فاكرين هنا ان السبجكت is computer، ما هي دي الجملة اللي نورت. طب computer singular بتعمل ايه r وراها؟ بتعمل ايه r وراها؟ تاني نقول نشيل ال prepositional phrase from the computer، ادي ال prepositional phrase. يبقى بدأنا ب data، والداتا زي ما قلنا ايه، حتى لو في لسانك singular it is actually a tricky plural. اهو data و datum are tricky plurals. cross out from the computer، الغيها خالص وتعالى نتفرج على الجملة كده. The data are on my disk. The data are on my disk. تمام. This is a tricky plural. يلخبطك لأن أنت هتفتكر إن كلمة data دي singular. أوكي؟ خد المثال اللي وراه. The criteria for the assigned essay are very complex. The criteria for the assigned essay are very complex. Criteria for the assigned essay are very complex دي يعني تلخبط أي حد. Criteria is a tricky plural. The assigned essay is singular. طيب لو حطينا ال preposition لحد ال verb وشلناها ال prepositional phrase cross out for the assigned essay تطلع لك the criteria are very complex. وكرايتيريا للأسف is a tricky plural. ناس كتير فاكرها singular but it's actually a plural word. So the subject here is criteria not essay. essay طبعا is singular، أنا مالي، essay مش داخلة في السبجكت. essay ده معلومات زيادة كده ملهاش أي لازمة، يعني المخلل بتاع الأكل. تمام. طيب يبقى دي قلنا ال tricky singular وال tricky plural. تعالى لي بقى في إيه؟ neither nor و either or. الجملتين دول بيعملوا الحمد لله يعني كنافة في دماغ الناس. Look out for neither nor and either or phrases. Although neither and either are singular هما في الأصل singular. When they're grouped with nor and or, the word that ends the phrase determines the verb. يا نهار أبيض، إيه ده يا مستر ده؟ The word that ends the phrase determines the verb. الله ده ليها قاعدة يعني. ليها قاعدة. تعال بص الفورمولا. لو استخدمت كلمة either، طبعا كلمة either معناته انك بتتكلم على حاجتين، ما هو either or. ما انت بدأت بكلمة either يبقى ليها كلمة or. طيب لو قلنا either A or B يبقى أنهي واحدة اللي انتهت بيها الجملة؟ B. either A or B يبقى انتهينا ب B، يبقى B determines the verb. فلو B دي singular الverb بقى singular، لو B دي plural الverb بقى plural.
So when grouped with nor and or, the word that ends the phrase determines the verb. Ends the phrase هنا عمو be. يبقى be determines the verb. طب تعالى neither نفس القاعدة. Neither A nor B برضه B determines the verb. Sometimes the be phrase includes a prepositional phrase. ممكن كلمة be دي يكون جواها برضه prepositional phrase. نرجع للقاعدة بتاع الغي prepositional phrase. تعال بص للمثال المكعبل ده. Either اهو بدأنا اهو. Either the Smiths عيلة Smiths, or one of the Johnsons was expected to bring the salad. Or one of the Johnsons was expected to bring the salad. طبعا was is singular. طب ازاي عيلة the Smiths دي عيلة كاملة، ازاي بقى singular؟ تمام؟ اقول لك ليه بقى singular. لان انت دلوقتي المشكلة هنا either the Smiths or one of the Johnsons. One of the Johnsons. الprepositional phrase هو ده اللي يلخبطك. Of the Johnsons. ما قال لك اهو ان sometimes be اللي هو محدد للverb includes a prepositional phrase. be اهو مش either or. يبقى either the Smiths ادي A or one ادي B of the Johnsons prepositional phrase ملخبط الدنيا. cross out of the Johnson. الغيها لي خليها بس either the Smiths or one. Either the Smiths or one. طب one دي singular يبقى الجملة ايه؟ Either the Smiths or Johnsons was expected to bring the salad. أنا كاتبها. Or one was expected to bring the salad. تمام؟ Either the Smiths or one was expected to bring the salad. لأن السبجكت هنا اللي بيحدد الverb is actually one. اللي هو be. Either A or B. B determines the verb. تمام؟ Inverted sentence. The verb comes before the subject. طيب ايه ده بقى ان شاء الله يا مستر؟ The verb comes before the subject هي ناقصة. Look out for anything inverted. Inverted. Verb subject معكوسة يعني. Sentences that start with the word there and compound sentences that have more than one subject verb combination tend to be inverted. يا لهوي. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ طيب يبقى الجمل اللي بتبدأ ب there and compound sentences that have more than one subject verb. جملة كبيرة يعني tend to be inverted. How do we check the verb؟ طب أنا أعرف منين الverb؟ Simply uninvert the subject. Simply flip the subject and the verb. يعني اعكس مكانهم. ازاي بقى؟ When subject nouns are linked with and the subject is plural. على طول كده. Subject nouns are linked يعني subject محمد and حسين and علي. The subject is plural. The house and the car. خدت بالك ازاي؟ دخل لك كذا subject وعملهم link. The house and the car. الاثنين دول single لوحدهم لكن مع بعض بقوا plural فنستخدم were. Were. Subject nouns are linked بكلمة and. يبقى subject هنا plural. تمام؟ The house and the car were ruined by the storm. تعال لي المثال اللي وراه. John and اهو Mary. John and Mary اتنين subject eat chocolate every day. Eat هنا plural. لأن في اتنين subjects. ليه؟ لأن احنا ضفنا and بينهم فعملنا اتنين subjects. When subject nouns are linked with an and, the subject is plural. تاني اهو the house and the car were ruined by the storm. John and Mary eat chocolate all day. تعال للتالتة. The dog and the cat are in trouble for eating the cake on the counter. Okay? The dog and the cat are in trouble for eating the cake on the counter. طيب تعالوا نبدأ exercise 1. نجرب كده نشوف لو هنطلع ال subject verb agreement في الجمل دي. Number 1. By Anita's estimate, there is at least 100 birds in the tropical rainforest exhibit. By Anita's estimate, there is at least 100 birds in the tropical rainforest exhibit. لما بتتقال الجملة دي كده مع نفسها
شكلها سليمة يعني، مالها يا مستر الجملة دي؟ أنيتا قالت إن في 100 عصفورة في التروبيكال رين فورست. تمام. المشكلة هنا إن أنيتا is not the subject. Anita is the prepositional phrase by Anita's estimate. Type at least 100 birds in the tropical rainforest exhibit. يبقى birds هنا هو السبجكت. لو شلنا Anita's estimate شلناها الجملة دي prepositional phrase وحطينا birds as the subject. طب birds is plural. وعم رجعنا لقاعدة inverted sentence إن الفيرب جه قبل السبجكت أهو is the verb قبل السبجكت. birds is plural is singular. ينفع؟ لا. يبقى is دي لازم تتقلب ل are. By Anita's estimate there are at least 100 birds in the tropical rainforest exhibit. Anita's estimate ده prepositional phrase اللي قلنا الغيه بيلخبط. وبص بقى على inverted sentence كده. The verb comes before the noun يعني inverted. قلنا ايه؟ flip them. مش قلنا كده؟ لو عملناهم flip هيبان ان birds is plural و is singular. There are at least 100 birds. There are at least 100 birds in the tropical rainforest exhibit. تمام؟ تعال نبص على مثال نمرة 2. There has always been too many conflicting clauses and stipulations in the company's hiring policy. There has always been too many conflicting clauses and stipulation in the company's hiring policy. طبعا أول حد هيقول لي مستر الجملة دي برضو ما فيهاش حاجة. ليه؟ لأن كل واحد هيفتكر إن السبجكت هنا company. لكن the subject is not the company. This is an inverted sentence. In the company's hiring policy أصلا prepositional phrase. Prepositional phrase. يعني ممكن تتشال خالص. تعالى بقى نبص بقى على invertedness. Invertedness. أولا the verb أول حاجة اهي has. The subject is clauses and stipulations. Clauses and stipulations. طب and ضمت الاتنين دول مع بعض وخلوها ايه؟ plural. مش قلنا لما تحط كلمة and بين اتنين subject بقوا plural. So clauses and stipulations دول plural. والverb is has دي singular. ينفع؟ لا. شيل بقى in the prepositional phrase اللي هو in the company's hiring policy الغيها خالص واقرا لي بقى كده. There have always been too many conflicting clauses and stipulations. There have always been too many conflicting clauses and stipulations in the company's hiring policy. تمام؟ ده كده ايه؟ inverted والverb جه قبل النون. نمرة 3 ده موضوع بيلخبط قوي يا مستر. Yes, it's a practice problem. لازم practice. تعال نبدأ تاني. There وقلنا أي جملة بتبدأ ب there ده الverb الجماعي. Is a public park, a swimming pool and a miniature golf course just down the road from the house where I grew. يا لهوي على الجملة الطويلة. اوكي؟ طيب أي حاجة فيها جمعة نجمعهم مع بعض. أول حاجة قلنا public park وراها swimming pool وminiature golf course. تمام؟ يبقى how many subject in this sentence؟ 3 يعني plural. طب الجزء الأخير ده يا مستر just down the road from the house where I grew. لا عك زيادة على الفاضي. This is just a prepositional phrase. ارميها. The inverted verb فين يا أساتذة؟ is. The verb here is. طب is ينفع مع كل البلورال دول public park swimming pool and the miniature golf course؟ لا طبعا ما تنفعش. So this has to become are. There are a public park, a swimming pool and a miniature golf course. الغي بقى الحته الزياده دي العك الكنافه ده اللي في الاخر just down the road from the house where I grew. Okay? This is known as the inverted verb. The inverted verb. طيب نمرة 4. The principles of morality, government and perception was all investigated by British philosopher John Locke.
حلوة قوي كده. فين السبجكت؟ فين السبجكت؟ أول حاجة نعملها نلغي إيه؟ البريبوزيشنال phrase. شيل البريبوزيشنال phrase. إيه هو؟ of morality, government and perception. مش هي بادئة of، وقلنا اللي بيبدأ بpreposition وبينتهي قبل الفيرب أهو، أدي الفيرب أهو وأدي preposition. أي حاجة ما بينهم is prepositional phrase. Prepositional phrase of morality, government and perception. الغيها. The principles was all investigated by British philosopher John Locke. طيب was هنا ما تنفعش لأن the British philosopher هنا has the were verb to it. Were all investigated. all دي plural. was دي singular. فلو شلنا ال prepositional phrase أول حاجة الغي ده وقرينا الجملة تاني. The principles were all investigated by British philosopher John Locke. John Locke. كده ال prepositional phrase اتشال والverb اتصلحت والsubject verb agreement رجع normal. لأن السبجكت هنا ملاش علاقة بموراليتي government و perception خالص. السبجكت هو principles. principles. طيب neither Mr. Carruthers nor his son were invited to this year's golf outing. Neither Mr. Carruthers nor his son were invited to this year's golf outing. حلو قوي. طب احنا قلنا neither واتفقنا قبل كده ان neither دي ليها قاعدة. اول واحد اللي هو A ما بيحددش الفيرب، لكن B بعد كلمة nor بتحدد الفيرب. Mr. Carruthers nor his son. his son دي اظن واضحة زي الشمس singular. طب بتعمل ايه البلورال فيرب وراها؟ مش هي دي plural verb؟ So neither Mr. Carruthers nor his son. His son is subject B. Subject B singular. يبقى ده لازم يتقلب لي singular. اقراها كده. Neither Mr. Carruthers nor his son was invited. Was invited to this year golf's outing. طبعا في لسانك بايخة. أنا عارف إنها بايخة. بس هي grammatically correct كده. هنا بدل were was لأن his son is singular. were is plural. ما ينفعش. اوكي؟ طالما neither اتقالت يبقى subject B بيحدد الفيرب. subject A اهو Mr. Carruthers، بعد كده كلمة nor بقى subject B his son. his son singular يبقى الغي were دي خالص حط لي was. اوكي؟ تعالى تاني another example. Neither of the contestants were willing ايه ده؟ Sorry I spelled this wrong. willing to use dishonest methods and thus risk her reputation. اوبا. طب فين بقى الحل هنا؟ neither of the contestants. Neither of the contestants were willing to use dishonest methods. طب ازاي؟ ده بقى اسمه the tricky singular. tricky singular. كلمة contestants اللي هو المسابقين أو المسابقات يعني is actually a tricky singular. طبعا الجملة في لسانك مظبوطة. neither of the contestants were willing to be dishonest. لكن contestants is a tricky singular word. يعني هي كلمة singular بتستخدم خاطئة كبلورال. طب لو هي single يبقى الفيرب هنا ايه؟ برافو. الفيرب هنا is was. Neither of the contestants was willing to use dishonest methods and risk her reputation. أنا عايز أقول لكم الموضوع ده يعني في ناس إنجليز نفسهم بيغلطوا فيه. يعني أنا نفسي بغلط في الكلام ده sometimes because it sounds easier to use were. لكن grammatically neither of the contestants was willing to use dishonest methods and thus risk her reputation. Contestants هنا is a tricky singular word. Okay? Let's take another one. The overwhelming support of both emerging and established authors have undeniably enriched the world literature. طب ايه ده؟ ايه يا عم العك كده؟ The overwhelming support of نبدأ بقى نشيل. مش قلنا نشيل لو الجملة طويلة وبايخة؟ نشيل بقى prepositional phrase بدأ of both emerging and established authors. شيل لي كل ده. الفيرب اهو الفيرب اهو have.
يبقى subject قبل ال prepositional phrase is mean support. Overwhelming support. Support singular. طب الشلة دي بتعمل هنا ايه؟ This is a prepositional phrase. شيلها. هتلاقي الverb هنا plural والsubject single، يبقى تغير لي ده. تغير لي الverb that from have to has. Has. The overwhelming support of both emerging and established authors has undeniably enriched the world literature. واللي بيلخبط هنا ال prepositional phrase of both emerging and established authors. العك اللي في النص ده. اوكي؟ اللي وراه. The proceeds from the auctions of Miss Dutton's estates was distributed among her children. ايه الغلطة هنا؟ The proceeds طبعا ده ال subject، بس عشان نتأكد نشيل ال prepositional phrase. بيبدأ ب from لحد ال verb. شيل كل ده. From the auction of Miss Dutton's estate. The proceeds أظن plural. From the auctions of Miss Dutton's estates وادي الverb was. الله بس was single يا مستر. طيب غيرها لي. The proceeds from the auctions of Miss Dutton's estates were distributed among her children. اللي بيلخبط هنا مين؟ prepositional phrase. اهو. From لحد الverb from the auction of the Miss Dutton's estate. الغي ابوها دي، مش عاوزينها دي. The proceeds were distributed among her children. الميراث بتاع Mrs. Dutton's estate اتقسمت على عيالها كلها. proceeds هنا يعني المحصول. المحصول. Okay? Okay. Number 9. Neither بدأنا بالneither اهو. The cheerleaders nor the football players themselves believes that the coach has had a positive influence on the ايه ده، وانا شلت بقية الجملة ازاي؟ team ثواني بس. On the team. Sorry. Neither the cheerleaders nor the football players themselves believe the coach has had a positive influence on the team. On the team. طيب neither بدأنا بيها، يبقى أول subject the cheerleaders. اللي بيقسمهم إيه؟ nor. يبقى تاني subject the football players. The football players themselves. The football players أظن واضحة. يعني دي subject B، يعني ده بيحدد الverb. طيب الverb هنا singular believes، لا الغيها خليها believe. Believe. Believe that the coach has had a positive influence on the team. مفهومة كده؟ neither خلت الجملة فيها اتنين subjects. ما هو neither ده يعني بنتكلم على حاجتين. أول subject the cheerleaders، سيبك منها. جت كلمة nor، بدأت السبجكت التانية the football players. هو ده اللي بيحدد الverb. الverb of the football players اهي الverb اهو believes. believes دي singular، شيل الاس بقت the football players believe. believe. كل اللي مطلوب منك تشيل حرف الاس، بس لو ما شلتوش تبقى الجملة غلط. اوكي؟ اللي وراه number 10. Either a German novel or a French novel are going to be assigned to the class for summer reading. تاني either. قسمنا الجملة لاتنين subject. A German novel ادي السبجكت الاولاني، or يبقى قسمنا ادي السبجكت التاني a French novel. novel هو ده السبجكت. subject. طب novel دي singular، يبقى الverb اللي وراها ايه؟ ما ينفعش تكون are. are is plural. يبقى either a German novel or a French novel, novel singular, is going to be assigned to the class for summer reading. The second subject French novel is singular. وطالما في either يبقى بنتكلم على اتنين subject. German novel ما يهمنيش في حاجة لأن ده subject A، or دخلنا بقى في السكند subject a French novel. French novel برضو singular، يبقى الverb لازم يكون singular، يبقى is. is. Okay. ناخد نمرة 11. There is only 5 more miles to go until we reach our destination. Inverted sentence دي يا جماعة. There بدأنا ب there. There is only 5 more miles to go. 5 more miles to go. الغي ال prepositional phrase is only 5 more. is only 5 more. يبقى السبجكت هنا miles. miles واضحة جدا. It's plural. الverb اهو. verb جه قبل السبجكت. لكن miles is plural. is singular. سهلة دي. There are only 5 more miles to go until we reach our destination. Okay?
It's an inverted sentence لأن كلمة there محطوطة في الأول. It means the verb comes before the subject. أعرف السبجكت إزاي؟ شيل لي prepositional phrase. هتعرف إن السبجكت بقى miles. miles is plural يبقى is ما تنفعش يبقى نبدل is ب are. are. اتفقنا؟ Number 12, weather phenomena from deadly tornadoes to gentle spring rain is analyzed in great details on an informative new wait أنا كتبتها ازاي دي television show كانت مفروض تكون sorry يا شباب وكمان عملت let's تمام weather phenomena طبعا phenomena من الجمل اللي خدناها كايه tricky plural from deadly tornadoes to gentle spring rains واضحة جدا ان دي ايه prepositional phrase او interrupter داخلة كده في النص كده تديني معلومة زيادة وجع دماغي على طول هقول لك شيلها weather phenomena شيل دي weather phenomena plural جال verb وراها is analyzed تنفع؟ لا طبعا اظن كلكم حفظتوا خلاص طالما في plural يبقى الverb لازم يكون ايه are اوكي واللي ملخبطك الانتربترز الطويل اللي بيشرح لي حاجه كده مش عايز اعرفها weather phenomena are analyzed in great details on an informative new television show okay weather phenomena are analyzed in a great detail on an informative new television show from deadly tornadoes to gentle spring rains اللخبطه دي كلها ده الانتربتر اللي عطل لي الجمله وصعب لي فهمها طيب number 13 خلاص فاضل 2 ونخلص The building inspectors were astonished to discover that there were 3 hidden rooms in the basement of the old mansion. هو أنا إيه؟ أنا مش عارف أنا ليه ما خلصتش كتابة الكلام ده. The building inspectors were astonished to discover that there were 3 hidden rooms in the basement of the old mansion. Old mansion. Inverted sentence طبعا. أجيب إزاي بقى إيه؟ أطلع منين السبجكت في الحوار ده؟ أطلع منين السبجكت في الحوار ده؟ ها حد بقى إيه يفكر شوية. The building inspectors were astonished to discover that there was 3 hidden rooms in the basement of the building. شيل بقى ايه were astonished to discover. نبدأ بايه احنا نشيل الجملة دي تمام that there were 3 hidden rooms بقت السبجكت لما نشيلنا الانتربترز وشيلنا البريبوزيشنال phrase rooms بقى subject. طب rooms دي plural يبقى was دي تنفع؟ لا ما تنفعش. يبقى طبعا inverted sentence هنا الverb جه قبل السبجكت فيهاش حاجة عادي بس بص على السبجكت rooms plural يبقى ايه الverb لازم يكون plural يبقى the building's inspectors were astonished to discover that there were 3 hidden rooms in the basement of the old mansion. Okay? This is an inverted sentence ملخبطة شوية لكن مفهومة في الآخر. The building's inspectors were astonished to discover that there were 3 hidden rooms in the basement of the old mansion. تمام اخر واحده بقى number 14 every tenured faculty member of the Department of Literatures and Languages were present at Dr. McNulty's retirement. Every tenured faculty member تمام هات بقى prepositional phrase of the Department of Literature and Languages مش هي دي prepositional phrase بدأت ب of وقبل الverb انتهت كل ده نشيله عشان نطلع السبجكت لما شلنا كل دول الverb بقى were والسبجكت بقى member. Every tenured faculty member دي singular يبقى ما تنفعش هنا ايه were دي plural الغي لي were دي وحط لي was واقرا بقى. Every tenured faculty member was present at Dr. McNulty's retirement. Every member was present حطها بقى في جملة كلها على بعضيها. Every tenured faculty member of the Department of Literature and Languages was present at Dr. McNulty's retirement. Okay? مفهوم كده؟ We'll take a break كده قبل ما نعمل exercise 2.